কি গো কি বানাচ্ছ আজকে? কি বানাচ্ছ আজকে? কি বানাচ্ছ আজকে? কি বানাচ্ছ? ইনস্টাগ্রামে একটা নতুন ট্রেন্ড চলছে দেখেছো, এই মেয়েটার উপরে দাঁড়ায় জামাকাপড় চেঞ্জ হলো না? হাট। সো ফাইনালি হ্যালো এভরিওয়ান, হাই দিস সৌগত। আজকে বানাবো ভীষণ তোমাদের ফেভারিট একটা ডিশ, দ্যাট ইজ হায়দ্রাবাদি স্টাইল চিকেন তাহারি। খুব তাড়াতাড়ি হবে প্রিপারেশনটা, বিকজ তার মধ্যে জাস্ট চিকেন, রাইস, ইন্ডিয়ান মশলা যেগুলো সব বাড়িতে থাকে। লেটস স্টার্ট মেকিং চিকেন তাহারি সিম্পলিফাইড। So guys, I'm gonna start with some ginger garlic paste, some turmeric powder, red chili powder, garam masala powder, coriander powder, some yogurt, some more yogurt, RO yogurt, and salt. Then mix it very nicely by using a whisk or a fork. হাত দিয়েও করতে পারেন, কোনো চাপ নেই। And now I'm gonna add the lime juice in this. You can ask me like আগে অ্যাড করলাম না কেন? Guys, ভুলে গেছিলাম অ্যাড করতে, কি করব? Now we'll add the chicken pieces in this. I have used around half kg chicken. And now use a spoon for mixing it. Don't use a spoon, don't. কাউকে কোনো স্পুনে করে মাসাজ নিতে দেখেছো? হাতে গাইজ, হাতে। এর থেকে বেটার মাসাজ কিছুতে হতে পারে না। ইউজ হ্যান্ডস। And then clean the sides and store it in the chiller. Store it for like 1 hour in the fridge because marination টা ভেতরে ঢুকে যাবে। I'll be adding some ghee in the same pressure cooker. Ghee একটু বেশি দেবো because ঘি খেতে আমার খুব ভালো লাগে। Now we'll add the garam masalas. I'll start with some long. লং খুব বেশি ইউজ করবো না, কারণ বেশি লং ইউজ করলে ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। আর যে টুথপেস্টে লং থাকে সেই লং ইউজ করা যাবে না। Followed by some green cardamom, not baba elaichi, normal elaichi. We'll add some mace. Followed by some bay leaf. We'll add some onions in this. Make sure you slice the onions very thinly. And then let it cook until it turns brown in color. So guys, I'm not a racist, but I'm very particular about onions. It should not turn very dark in color. Otherwise, খেতে বিটার লাগবে। তাই অনিয়ন কুক করার সময় ফোন ঘাটা, হোয়াটসঅ্যাপ করা, ফেসবুক করা এসব করবেন না। কখন এটা ওটা করতে করতে পেঁয়াজ জ্বলে যাবে বুঝতেই পারবেন না। Once the onion is ready, add the chicken in this. And make sure you scrap the entire marination. Don't waste. Because waste করা বারণ, কারণে অকারণ। We'll add some chopped coriander. Some mint leaves. Save it for later because we'll use it again. And 2 tomatoes. Now don't get carried away with the caraway seeds. That's shahi jeera. Add half teaspoon of that. Here I've added 4 green chilies. Be careful with the spice level of the chili. Otherwise খেয়ে পরের দিন সকালে তো। Be careful. Add 1 teaspoon of salt. You can add a pinch of sugar to balance the taste if you wish. Cook for at least 15 to 20 minutes at a medium heat. Now is the time to add rice. We'll be adding basmati rice, like around 1 cup, and that I've soaked for 30 minutes.
Add 2 cups of water. Now add the coriander and mint leaves. Now wait for one boil and cover this with a lid. But make sure you put the lid upside down. Cook this at a low temperature for 15 to 20 minutes and let it rest another 15 minutes after cooking. And finally, once it gets ready, it should look something like this. আজকে আমরা শিখলাম চিকেন তাহারি বানানোর সুপার ইজি একটা রেসিপি। ভিডিওটা ভালো লাগলে সেট করে লাইক করে দাও, বাড়িতে ট্রাই করে সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে ডোন্ট ফরগেট টু শেয়ার মাই ভিডিও অ্যান্ড ডু সাবস্ক্রাইব শেফ সৌগত অন ইউটিউব, আর ওটা ছাড়াও ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে ডোন্ট ফরগেট টু ফলো শেফ সৌগত ফর এরকম প্রচুর রেসিপিস। কিপ ওয়াচিং, কিপ সাপোর্টিং। আর একটু সাবস্ক্রাইব করছো না, লাইক করছো, সাবস্ক্রাইব করছো, করে জানাও কেমন লাগছে।